Welcome back to Star TV Flash Sport ñu delluwaat rek fii si Star TV Flash Sport kii di Mbaykoor mu nga xam ne si kanam tuuti rek dina leen jox si kàllaama nasaraan fii si biir lii di kër gi tey nag lu ñu leen xoolee rek mooy comme noonu leen ko gën a gisee rek mooy road to Afcon moom la ñu gën a waxtaanee ba tax na tey nag dinañ xool si biir lii di headlines yi dinañ xool Gambia target na lii di 400 million funds pour Afcon 2023 foofu si biir lii di Africa Coast benn tey buñ bàyyee ko foofu tam nag dinañ leen jox leneen lu nga xam ne rek mooy FIFA nag announce nañ ñaari ref yu nga xam ne rek ñoo war a officier lii di Gambia versus Burundi Gambia versus lii di Africa Coast foofu si biir lii di Tanzania suñ jógee ko foofu nag dañu xooli CAF director member association kii di Shara moom nag am na kaddu yu nga xam ne nag gaaral na ko ak lii di Soccer Africa si koppar yu nga xam ne far nañ di ko jox all 54 members ñu nga xam ne nag ñu ngi affiliate ak lii di CAF benn tey buñ bàyyee ko foofu nañu xooli kii di Abdoulaye Diallo ñu gën ko am kii di jamono bu nga xam ne nag scoona goal digganteem ak ñii di Lyon foofu si biir lii di France beneen ndaw nag ku nga xam ne scoona foofu si biir lii di Turquie mooy kii di Ali Sow mu nga xam ne nag mu ngi jóge woon si injury moom it nekk ndaw lu nga xam ne nag scoona si 3-3 draw bu nga xam ne nag clubam bi am na ko foofu si biir lii di Turquie benn tey bu ñu bàyyee ko foofu tamit nañ xooli kii di Moussa Baro ak kii di Assane Cissé jamono bu nga xam ne ñaari ndaw yi ñoo nekkoon foofu si biir lii di Italie Moussa nekkoon Bologna Assane nekkoon Lecce ñoom ñoo tasewaat foofu si biir lii di Saudi Arabia kii di player lii di Al Tawan kii la di player lii di Al Damak foofu si biir lii di Saudi Arabia benn tey nañ xooli kii di Baboucarr Steve Traoré mu nga xam ne nag dellu si na for the first time mu startal lii di clubam bi jamono bu nga xam ne nag ne ndaw li mu ngi jóge woon si injury foofu si biir lii di Sweden benn tey fu ñu daanlee rek mooy Gambian player bi kii di Bakary Jatta moom nag bokk na si Bundesliga 2 team of the week foofu si biir lii di Germany kon nag ñu taxande ko tuuti dellu si waat fii si Star TV Flash Sport. jamono bu nga xam ne nag déglu nañ lii di headlines yi fii si biir lii di kër gi ñu ñëw nag jox leen lu nga xam ne rek ne moo gën a fës si biir lii di xibaar yi jamono bu nga xam ne nag ne gis nañ via Standard newspaper démb nag ne on the 6th of November ñoom nag publish nañ ne lu nga xam ne rek moom moo xew ci waajal lii di Africa Cup of Nations foofu si biir lii di Africa Coast jamono bu nga xam ne nag Gambia target na lii di 400 million funds pour Afcon bi Gambia nag nekk na réew mu nga xam ne nag ne ñu ngi try pour rek target raise of 400 million funds yu nga xam ne nag ne pour war a participer si national team bi demam foofu si biir lii di Africa Cup of Nation bi lu nga xam ne nag mu ngi war a xew foofu si biir lii di Africa Coast January ba February reliable sources nag ne wax nañ ñi di Standard newspaper ne jamono bi xaalis bi de fu nga xam ne foofu la war a dem mu nekk si wàllum lii di logistique benn tey nag dinañ gis lii di prix tournament bu nga xam ne campagne bu nga xam ne nag national team bi dina ko war a mun a am benn tey wane nañ tamit rek si wàllum lii di aircraft mooy si wàllum lii di flight lii yëpp nekk na lu nga xam ne bokk na si xaalis bu nga xam ne jamono bi ñu ngi xool naka lañ ko mun a amee pour rek mun a door lii di campagne bi benn tey lii di players campaign allowance match bonus logistique ak yeneen nga xam ne rek ne yëpp mu ngi si biir lii di press release bu nga xam ne nag gis nañ ne nit ñi Standard bi nañ ko benn tey another sources na comme ni ko gënee our sources also further said two campaign plans yu nga xam ne am nañ ko December foofu si biir lii di Saudi Arabia ak foofu si biir lii di Qatar bu nga xam ne nag national team bi nag expect nañ ne dina dellu si waat fii si biir lii di Banjul pour rek jël lii di battle flag bi on the 8th of January balaa ñoo départ dem foofu si biir lii di Yamoussoukro on the 9th of January benn tey ñi di Standard newspaper nag wane nañ ne lii di community bu nga xam ne mooy NCC bi jamono bi form na te nag am nañ seen first meeting bu nga xam ne def nañ ko si aljuma bu nga xam ne rek moo passé benn tey wan nañ ne ñii ñoo nekk ñu nga xam ne nag ñoom lañ sas pour rek ñu war a xeet lii di committees yi wax nañ nag ku nga xam ne moom moo chair lii di NCC bi nag mooy kii di Ndeye Marie Ndiaye di permanent secretary bu Ministry of Youth and Sport benn tey am nañ tamit kii di Bakary Minister of Youth and Sport Bakary Jammeh am nañ ko fa benn tey am tamit lii di first vice président bu Gambia football federation lii di vice chair bi benn tey lii nag moo nekk di full list members bu nga xam ne nag ñoom ñooy NCC bi logistic committee ñu nga xam ne ñoo nekk si logistic committee bi kii di Papa Waay Ndiaye moom mu ngi fa kii di Maodo Lamine Jawal benn tey gis nañ kii di Suute Jawla gis nañ tamit kii di Lamine Jawara kii di Ibrahima Seka kii di Bakary
Jammeh Modou Lamine Sanyang kii di Moussa Mbaye Lamine Diassi ben tey si fundraising publicity committee ñu nga xam ne ñoom ñoo fa nekk kii di Ndeye Marie Ndiaye Bakary Ama Jammeh Papa Waay Ndiaye Julde Cissé Willy Abraham Aydaba Moussa Cissé ben tey am nañ kii di Souleymane Ama Sow Lamine Diassi kii di Hatab Tibi Jara ben tey am nañ tamit kii di Modou Lamine Sanyang am kii di Lamine Manga ben tey li di finance ama committee Julde Ama Cissé Lamine E Camara Marcel Am Mendy kii di Malang S Kanjira ben tey am kii di Suway bu bari am kii di Ismaila Ama Ndiaye ñii lañ tas nag pour war a am ñu nga xam ne nag ñoom ñooy ut koppar yi lii di 400 million bu nga xam ne jamono bi tex nañ ko waaye nag lii nekkal lu nga xam ne nag indi na diversion si social media bi xaalis bi fan lañ ko war a def su fekkee ne Gambia am nañ gis 400 million bu nga xam ne moom la ñuy laaj lii nag moo nekk laajte bu nga xam ne askan bi ñu ngi koy laaj na gars yi comité bi génn wane ne buñ amee dis 400 million fii ak fii lañ ko war a mën a def ndig ne lu ñu xam mooy last Afcon bi spend nañ ñi di 120 million lañ spend Gambia dem ba ci côté finance yi te nag amoon nañ wéccit bu nga xam ne yëg nañ ne am nañ change si 120 million bi lan moo trigger dis 400 million bu nga xam ne jamono bi ñu ngi koy ama laaj te nag xam nañ ne CAF ñoom ñoo responsible wàllum li di flight li di tickets yi CAF ñoo responsible li di hotel pour players yi CAF ñoo responsible li di local transportation bu nga xam ne war naa xew si national team bi inside ama Afrique seen nekk tamit CAF ñoom ñoo ko amee xamoon nañ ne tamit nag ne last Afcon bu nga xam ne xewoon na foofu si biir li di Cameroun Covid la woon waaye nag ne each player xam nañ ne si sarta yu nga xam ne moom lañ teg ne ñaari player ñu war a bokka room waaye lu waroon mooy Covid moo amoon Gambia government ñoom nag ñoom ñoo jël extra money teg ko fa pour rek gis ne each player dina am one room par each player waaye nag ne nekkatuñ si Covid am nañ yaakaar ne ñaari player ñooy bokka room kon nag ne war nañoo génn wax askan bi ne suñ amee dis 400 million fan lañ war a dugal xaalis bi lan lañ ko war a def lii nekk laajte bu nga xam ne askan bi réewi Gambia di ko laaj ci social media bi te am nañ yaakaar ne ñoom ñu nga xam ne ñoom ñoo xeet lii di comité bi dinañ gën a waxtaan ak askan bi te tamit askan bi soxla nañ pour rek ñu woon ñu last Afcon bi fan lañ def lii di koppar yi nga xam ne moom lañ leen joxoon 120 million bi naka lañ ko spendee lan moo des lii yëpp nekk lu nga xam ne askan bi soxla nañ ko lu xam ne war naa leer si wàllum ni di transpiration si wàllum ni di football buñ bàyyee ko foofu nañ dem xool yi beneen story bu nga xam ne nag FIFA announce nañ referees yu nga xam ne nag ñoom lañ appoint pour rek ñu war a am li di match World Cup qualification 2026 bu nga xam ne nag war naa xew Gambia against ñi di Burundi Gambia versus ñi di Cape Verde ref li bu nga xam ne nag mu ngi bàyyee ko foofu si biir li di Benin ñu ooyee ko kii di ama Jawdur moom nag moo nekk 38 year old bu nga xam ne bàyyee ko foofu si biir li di Benin moom moo war a take in charge Gambia first match bi against ñi di Burundi ben tey dinañ gis tamit nag Moroccan kii di Jawal moom nag moo war a handle lii di second match bu nga xam ne Gambia war nañ ko play against ñi di Afrique foofu si biir di Tanzania ñaari match yëpp na nekk foofu si Tanzania ndik Burundi ñoom it amuñ playing field foofu si biir di Burundi jël nañ seen neighboring country bi bu mu nekk seen home game ben tey Gambia tamit jël seen match against ñi di Cameroon Afrique def ko foofu si biir di ama Tanzania ben tey bu ñu bàyyee ko foofu nañ dem xool yi CAF Director Member Association kii di ama Shara Kunan moom nag am na kaddu yu nga xam ne nag wax na ko ak lii di Soccer Africa moom nag wane na ne CAF nekk nañ association bu nga xam ne far nañ nag di provide each federation mooy out of 54 member association ñoom nag ne dañ far di grand guy every year dinañ doon far di leen jox xaalis bu nga xam ne nag ne mu ngi xayma si $250,000 US dollar lii na nekkal lu nga xam ne far nañ di ko jox gaay waaye nag wane na ne jamono boo xam ne nag président bi ñëw na am na yokkute bu nga xam ne nag yokka nañ ko fa si $25,000 moom nag wane na lii boo ko xaymee yëpp soo ko xaymee dina nekk $250,000 currently loolu lañ far di jox gaay lii nag suñ ko xaymee si Gambian koppar nekk na si 16.2 million lañ far di jox lii di African Football Federation yu nga xam ne ñu ngi fii mu ne lii nag bokkut ak lii di FIFA fond bu nga xam ne nag ne moo gën a rëy moo gën a yaatu buy bàyyeekoo foofu si biir lii di FIFA kon nag di tamit beneen laajte la
xaalis yi fan la ko African Football Federation yi di far di def si yan amam lañ koy far di dugal kon nag lii nekk beneen laajte bu nga xam ne am nañ yaakaar ne ñu nga xam ne ñoom lañ dénk football dinañ gën a waxtaan ko ak askan bi bu ñu bàyyee ko foofu nañu xooli kii di Abdoulaye Diallo Jamano mu nekk ndaw lu nga xam ne moom it gis nañ score na goal bu yaatu bu nga xam ne nag ne nekk na lu nga xam ne kontaan la si Gambien si am digganteem ak ñii di amal Lyon ba tax na ñii di Metz ñu nga xam ne jamono bi ñu ngi struggle foofu si France match bi nag mujjee lii di 1-1 si dimanche diggante Metz ak ñii di Lyon Abdoulaye Diallo nekkoon ndaw lu nga xam ne moo score yoon goal bu nga xam ne goal bu takku la ba tax na ne ñëpp am nañ yaakaar si ndaw yi jamono bi ñuy waajal lii di World Cup qualifiers yi di waajal lii di Africa Cup of Nations beneen ndaw bu nga xam ne nag score na mooy kii di Ali Sow moom it mu nekk ndaw lu nga xam ne nag score na mu profile lii di assist jamono bu nga xam ne Ankara bu ci ñoom nag ne draw nañ ak ñi di Istanbul si foofu si biir li Turkey Top Thai League bi moom mii di Gambian player bi jamono bi wax nañ ne mu ngi score yagum ñaari goal assist ñaar si 6 match yu nga xam ne moom mii di Ali Sow play na ko foofu si biir lii di Turkey buñ bàyyee ko foofu ñu dem xooli kii di Moussa Baro ak kii di Assane Ama Cissé ñaari ndaw yi nekk ndaw yu nga xam ne jaamaarloo nañ waat si Saudi Professional Amal League bi for the first time ndaw yi war a tase seen diggante Moussa di player lii di Al Tawan Assane di player lii di Damak FC si goalless draw bu nga xam ne nag xew na si dimanche bi foofu si biir lii di Saudi benn tey gis na ñaari ndaw yi daanaka ñoom yëpp play nañ over 70 minutes mu nekk lu nga xam ne nag ne is a very good step pour national team bi si seen wàllum lii di préparation bi bente bu ñu bàyyee ko foofu beneen ndaw lu nga xam ne géej nañ koo gis kii di Baboucarr Steve Ama Traoré moom nag moo nekk ndaw lu nga xam ne di play foofu si biir lii di Habibien FC foofu si biir lii di Sweden moom bi di Baboucarr Steve Traoré nag géej naa play ak lii di clubam bi ndik injury waaye nag ne def na for the first time mu startal lii di clubam bi si goalless draw bu nga xam ne nag ne def na ko moom mi di Baboucarr Steve Traoré play na lii di 69 minutes foofu si biir lii di Sweden bentey fu ñu daanale rek mooy kii di Bakary Diatta mu nga xam ne bentey Gambien yi di coowlu mu war a ñëw play lii di national team bi bentey gisaguñ ko waaye nag moom mi di Bakary Diatta nekk ndaw lu nga xam ne nag bii mooy ñaareelu yoon muy bokk si Bundesliga 2 team of the week foofu si biir lii di Germany moom mi di Gambian international bi nag gis nañ ne lii nag moo nekk second time 25 year old Gambian bi moom nag ñu koy boolee si team of the week foofu si biir lii di Germany kon nag lii la ngeen amaloon fii si Flash Sport fii si Star TV ngeen taxalu tuuti rek ñu indi leen kii di Baykoor dina leen ko kannaaf indi si kàllaama nasaraan fii si biir lii di kër ji kon nag ñu gërëm kii di Bas ak kii di Jeynaba ñu nga xam ne nag ñoo ñu jàppal si wàllum lii di machine bi jërë ngeen jëf. Welcome back, viewers, to another edition of Flash Sport here in Star TV. Coming your way this Tuesday and every other Tuesday. On the stories tonight, we have more interesting stories, but the main talking point on this segment is Gambia committee, the fundraising committee, targets a 400 million amount of Gambian dollars to fund the African Cup of Nations 2023 in Ivory Coast.
From there, we will bring you, among the headlines, we will bring you the list of referees have been released for the Gambia games that are to be played for the World Cup qualifiers. And we will also bring you the revelation that the CAF member states president revealed some of the amount of money that has been given to the African Football Federation. From there, we'll be bringing you that of Abdullah Jallo's performance. We will also go to Saudi Arabia, where we will bring you, as usual, Musa Barrow, Hassan Cisse, and the crew, whereby we will conclude bringing Steve Travalde, who make his first start after 1 year absence due to injury. Then we will be concluding with that of Babakar Jada, who is part of the Bundesliga 2 Team of the Week for the second time in a row. Stay tuned. After this commercial break, we will bring you the stories in details. Welcome back. After that short commercial break, we go straight to the stories. And the Gambia targets 400 million to fund the Afcon 2023. It is understood that on November 6, 2023, the Gambia is targeting to raise 400 million to fund the participation of the national team, the Scorpions, in the African Cup of Nations, which is to take place in Ivory Coast, January to February next year. A reliable source told the Standard newspaper that money will go to fund logistics from the pre-tournament campaign to the tournament proper and will include aircraft hiring, players' camping allowance, match bonuses, logistics for other official funds and emergencies. But our source further said 2 campaigns have been planned for late December in the Asian country. That is one in Saudi Arabia and in Qatar. With the national team, it is expected to come back to Banjul to take the battle flag. As we know, the battle flag is what will represent us as far as it's an African competition. The battle flag, it is expected to be handed over to the senior national team on January 8, and they will fly from the Gambia to find their way to Ivory Coast on January 9. Meanwhile, a national coordinating committee, in abbreviation NCC, was formed on Friday, comprising people from different institutions and to handle the various units of preparation and logistics. It will be chaired by Ndeye Marinjai, the Permanent Secretary, Minister of Sports, while Bakari K. Jammeh, the first Vice President of the Gambia Football Federation, is the Vice Chair of the said committee. The full list of members of the NCC committee is as follows. We start with the Logistic Committee because it is a committee that is given different responsibility. We start with the Logistic. On the Logistic Committee, you have Papa Wainjai, Mahmoud Lamin Jawla, Sute Jao, Lamin Jawara, Ibrahim Seka, Bakari Jammeh, Modu Lamin Sanyang, Musa Ambai, Lamin Jase. In the fundraising and publicity committee, you have Ndeye Njai, who is the chair of the said committee. But here, he is also leading the fundraising and publicity committee, followed by Bakari Jammeh, Papa Wainjai, Julde Cisse, Willie Abraham. As we all know, he is really active when it comes to this fundraising. He have the clue, he have the idea, because in several occasions we've witnessed him being part of certain fundraising committees. We just hope his experience paid dividends. We have Aidaba, Musa Cisse, Suleiman Sow, Lamin Jasi, Habib TB Jara, Modu Lamin Sanyang, and Lamin Manga. In the finance committee, finance, as we all know, it is always in most committees that always make a lot of noise.
in a sense that people are so focused on the financial aspect, which is yes, money is the key of life, and we all know as far as sports is concerned, football is concerned, money should really be utilized at the right place at the right time. You have Julde Cisse, Lamin A. Kamara, Marcel Mendy, Malang S. Konjira, Suwaibu Bari, and Ismail Njai. That is the committee which is set up for the NCC. We go to the FIFA. As we all know, the game that we are to play on the 15th and on the 18th of November, it is not an African competition. It is a FIFA World Cup qualifiers, which FIFA have already announced the referees to officiate the double-legged tie for the Gambia. That FIFA has announced the referee appointed for the Gambia's World Cup qualifiers 2026 against Burundi and Ivory Coast. Jindo Huandande, 38 from Benin, will take charge of the first match of the Scorpion, which is against Burundi. The second game will be the Moroccan Jalal Jaid, who will handle the second game that is between the Gambia and Ivory Coast for the World Cup qualifiers. The CAF Director of Member Associates, Sarah Mukana, reveals to Soccer Africa that CAF provides each of the federation, our 54 member federation, that means all federation in Africa, with a grant of every year, so that the beginning of this year, the money was recently increased by the president. Before, it was 225. Now an increasement of 25,000 to that money is increased. It makes a total of 250,000 US dollars, which is to be given yearly to all 54 Africa Football Federation. But if you come to the Gambian currency, it is equivalent to 16.2 million Gambian dollars that CAF is giving to the Gambia Football Federation. He also make it very clear. She said this has nothing. She emphasized this has nothing to do with FIFA funds, which is much larger. We go to the Gambian players playing their treat. We are starting with Abla Jaro, who scored a thunderous shot at the entrance of the box, hitting the woodwork to give his team, FC Metz, the lead in a 1-1 draw against Lyon in the French Ligue 1 on Sunday. The Scorpions striker Ali Sow scored and provided an assist in Karakuchi dramatic 3-3 draw with Basakir in the Turkish Super League. The Gambian goal poacher Ali Sow played 6 games, scored 2 and assist 2. Musa Baro and Asan Sisa, we all know these are those that have been plying their trade in Italy together. It is not the first time they are meeting to a country. It is not the first time they are meeting in a pitch at club level. Both of them, Musa Sise and Asan Sise and Musa Baro, face off in the Saudi Pro League to the first time as there are two sides, Al Taun and FC Damak, in a goalless draw. Both the two players secured a 70 minutes played to both of them after their substitution. Babukar Steve Traoré have made his first ever start for his team Hamabi after being absent for 1 year due to injury. Due to injury in a side that was a goalless draw away to Viranoma in Sweden League. The Scorpion forward Steve Tarawale was lucky to secure 69 minutes of play before being substituted, as he is just from injury, which was a long duration. Gambian German star Bakary Jatta has been named in the German Bundesliga 2 Team of the Week for the second time in a row. The 25-year-old Gambian made the Team of the Week. But the talking point here is the million-dollar question that the Gambian populace are requesting to be answered is, as you see on your screen, majority don't have worried on the amount of money that the NCC committee are targeting. But the question is, this is the second time we are joining the African Cup of Nations of being lucky. Where was the money that was spent to the last Afcon? The Gambian populace are interested to know the report, because a committee that was set up, a report cannot be released for 2 years, and another committee is set up
to raise an amount of money. As we know, the amount of money that was spent to the first Afcon, sources have confirmed that it was 120 million. And we stopped at the quarterfinals. There are less than 4 games to reach the Afcon final. So if a $400 million is to be targeted, fine, it is good to make sure no areas are with the players. Everything should be intact so that the players can be motivated psychologically, technically, whereby they will be game oriented, they will be game ready, they will be physically prepared to make sure they have no hinges behind. But this is owned to the Gambian public. Those responsible, let them come out with the African Cup of Nations that was played in Cameroon report how the money was used to that particular African Cup of Nations. Thank you for joining us. Join us next week, the same time, the same place. A big thank goes to the technical side, Basiru Sala, Jaina Bajao, Sana, and the others. Keep sporting, keep tuning Star TV. Join us next week Tuesday. Bye for now.